Okay, guys, good morning and welcome back to the class. Let's start the class. Now, I'm going to do the next part. I mean, grade 10, session 3, Introduction to Accounting, Accounting Equation, and Dual Impact of Transaction. No past papers today, just only discussion. Understand? So, today and next week, both days, just only the discussion. Understand? From third week or third day 3 onwards, we can do the past paper. Understand? So, this is the basics. So, you need to know about these things. I asked you about the double entry in, and remember, goods drawing. Still, any answer? What is the double entry of goods draw? දැන් මෙතන සිසිල් සුළං මද පවන ඉන්නේ නේද? ගලාගෙන එනවා. නේද? මට පේනවා ඇස් දෙක බර වීගෙන යනවා. නේද? එහෙම එපා. නිදිමත නැතුව ගැම්මට නෙස්ට් මෝල්ට් එකක් බීලා හරි ඉන්න ඕන. රයිට්? ඕ අපේ අය ඕනේ නැද්ද? ඌ නිදිදපු. කට විතරයි නිදිනේ. රයිට්. ඕකේ. දැන් ආවෙ නැති අය වීඩියෝ බලන්න ඕනේ. සඳින් වීඩියෝ බලන්න. ඔව්. අයවන්ට පැයකින් එනවා කිව්වා. ආ කිව්වා. ඔගේ යාළුවෙක්. Sadil and I can remember Vinuk. Make sure to watch the recording. I'll send it to you. Right? Okay. Introduction to accounting. Hindu කියන්න කැමතියි සින්දුව message එකක් දාලා තියන්න chat box එකට. First thing, introduction to accounting. Right? So write the subtopic in accounting part, introduction to accounting. So introduction to accounting. Okay. Introduction to accounting. Okay. Right, okay. Can anyone define the accounting? What is the term called accounting? ඒකත් බැරි නම් අම්මව මට පහ කරන්න තමයි මේ. Accounting is the process of providing information to stakeholders for their decision making. Clear? Right? Accounting is the process of providing information to stakeholders for their decision making. I think you can remember about that one. Okay? So don't write, just look here. Right. Let's write like this. Accounting is the process of providing information to stakeholders for their decision making. Okay, so decision making, providing information to who? To stakeholders for their decision making. When it comes to main objective of the accounting, what is the main objective? The main objective of the accounting is to provide information to stakeholders for their decision making. Understand? That is the only thing we can extract from the definition. Providing information to stakeholders for their decision making. And also you can identify there are sub objectives. A brief summary ka clear ne sub objective. So what are the sub objectives of accounting?
So there are four sub objectives. Can anyone tell me? To know whether business has earned an adequate profit. Understand? First thing, right? What is the other thing? To know whether the business financial position is sound. Understand? Okay. And to fulfill legal requirements. Okay. Other than that, to minimize errors, omission and commission of transactions. Understand? So these are the four sub objectives. Let's write in brief notes. දැන් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේක ඇනලයිස් කරන්න. To know whether business has earned an adequate profit. When it comes to profit, you know profit means income minus expenses. So we can take profit equal income minus expenses. Okay. Other than that, to know whether the business financial position is good, is sound. You know financial position, we can calculate, right? Assets equal equity plus liability. Equity plus liability. අද කවුද මට සඳිල් සින්දුවක් කියනවා කියලා සෙන්ඩ්‍රි කිව්වා? රැට් ස්කෝල්දේ හම්බෙලා කිව්වලු මම අද ක්ලාස් එකේ සින්දුවක් කියන්නමයි මේ ස්කෝලේ ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා දැක්කලු මේ සෙන්ඩ්‍රි මරා ගන්න එපා මේ මට එහෙම ආරංචියක් ආවා කො දෙන්න වීඩියෝ මට දවල් කිව්ව 2:04 ඉස්කෝලෙත් මේ එපා වෙන්න මුළු හෝල් එකටම ඉස්කෝලේටම ඇහෙන්න මේ සින්දුවක් කී හිටිය අද රැයට මම මේක තමයි කියන්නේ කියලා ඒක නිසා මේ chance එක දෙනවා right එළනේ සඳි right හරි තව පැයකින් ලෑස්ති යන්නේ නැහැ right the other one next one මටත් අමතකුණා මොකද්ද කී හිටියා the to know whether the business financial position is sound. Third one, to fulfill legal requirement, fulfill legal requirements. Okay. Finally, to minimize the disadvantage arising through omission and commission of transaction. Okay, quickly write this down, raise your hands, then we can move to the accounting process and assets equal assets, equity, income, liability. So we need to discuss everything separate. To fulfill legal requirement, you know, companies should prepare accounts. According to Companies Act number 7, 2007, it's a legal requirement to prepare accounts for companies. Is it clear to you guys? Right? Sanoko, hope you will start the video, right?
Only you are, others are can see with the video. සඳිල් මොකද්ද කියන්නේ? යන්න එපා ඉන්න නගේ. ආ Excuse me, sir. ඔව් Sir hari කැත වැඩක් කැබේ කරන්නේ. මොකද්ද? Sir නේ සින්දුවක් කියනවා. මම කියනවා කිව්වනේ අන්තිම දවස්. ඉතින් sir කියන මැරුණට පස්සේ නේ. හා? හරි. Sir, seen you, sir, can you send a picture? Okay. අයොන් මාත්‍යා දැන් දැහැරුණේ. අයිබෝන්ඩ අයබෝන්. ඊළඟ දවසේ වෙලාවට එනවා නැත්තම් ගන්නෑ. එහෙම කතා කරන්න එපා. ඔබ පරක්කු. ගෙවල් වල වැඩ තිබ්බා. දැන් මේ ළමයා මගෙන් දෙපාරක් ලින්ක් එක ඉල්ලලා. දැන් කෝ බූරුව දැක්කේ නැද්ද මම ගෲප් එකට දාලා තියෙනවා ලින්ක් එක. මගේ ලින්ක් එක ගෲප් එකට දාලා තිබ්බ ලින්ක් එක. දැක්කේ නැද්ද? යන්නේ කොහෙද මල්ලේපොළ. Okay, අභිමානි අයියා send a picture. Okay, quickly write this and raise your hands. I want to move to the other part. මේවා වැදගත් දේවල් නෙමෙයි. මේකේ පොඩ්ඩක් ඕන්න එකක් අහයි. MCQ එක. වීඩියෝ ඔන් කරගන්න අයෝ. Quickly write and raise your hands. Okay, make sure to remember the accounting definition, main objective and sub objectives. Okay, so you need to know everything clearly. Now you know financial position means asset equal equity plus liability. In the case of liabilities are higher than equity, it's not good. In the case of not loss, net loss is not good. Understand? So likewise, you need to know everything. Understand? So once you finish, raise your hands. I'm waiting for your raise hand.
Guys, can you hear the sound? Can you hear the sound? ඇහුණද? නාරේ ඇහුණද? ශබ්දය? නැද්ද? ඇහුණද නැද්ද? මම සින්දුවක් ප්ලේ කරා ඇහුණද කියලා ඇහුවා. ඇහුන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ සින්දුව එපානනේ. දැන් ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. ඇහුණද? චෙනුරි. වෙනුජ ඇහුණද? Yes, sir. ඇහුණා. Quickly write this and raise your hands. Before moving to other parts, let's listen to a song. සර් සින්දුවක් කියන්න දැන්. මම තමයි කියන්නේ දැන් මම කියන්න දාන්නේ. කො තව කව ලියනා ඉන්නවද? Kavin, Ayon, Sanuka, have you finished or still writing? Once you finish, raise your hands. Hurry up. Ayon, Sanuka. මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගාගත්තා. කියලා තියෙන්න ඕනේ මට හිට නෝට් එක ගන්න. right? හරි. Okay. මේ මොකද්ද? right. රුකානිවා තුර ඇත තනි වෙලා ඔහේ ගියාද දිව්‍යාංගනා මම කියන්නේ ඇහෙන් ලස්සනනේ. ජීවිතේ ගියා පෙරදා කරවටිලා මගේ නොවේද දිව්‍යාංගනා නික්මී නොයා මහදේ දොරවසා හදේ රැඳෙන්න දිව්‍යාංගනා ලංවී ඉන්න දිව්‍යාංගනා සෝක කල්පනා හිතේ තියා ඉගිලි නොයා සැඟවිලා මේක වේදනා සුළඟේ විසිරිලා වෙන්වී නොයන්න දිව්‍යාංගනා වෙන්වී නොයන්න දිව්‍යාංගනා තාරුකානිවා දුර ඇත තනි වෙලා කොහේ ගියාද දිව්‍යාංගනා ජීවිතේ ගියා පෙරදා කරවටිලා මගේ නොවේද දිව්‍යාංගනා දැස රිදවනා කඳුලැල් ඇතිනේ. ඒක මේ පොඩ්ඩක් ඩාන්ස් එක මම පස්සේ දැන් දෙකේ. ඒක නිසා මම පොඩ්ඩක් නතර කරා. මම මේ white board එක මකන ගන්න නිකන් කම්මැලි ගම වෙනකන් දැන්. right, okay, next part. ලස්සනයිනේ මට සින්දු ගැන පුවන්නේ හොඳට. Next part, accounting process. Now you need to know about accounting process. Write the topic accounting. No need. Yeah, just bullet point. Accounting process. Okay. Now you know when it comes to accounting process, in a process we can identify input, process and output. Similar like that, in accounting we can identify input, okay, input, process and output. Input, write with me, process and output. Okay, so when it comes to input, you know what are the inputs? Transactions and events. Okay, so we can identify both transactions, but commonly we identify both as transactions. Can you remember, guys?
Okay. So both transactions and events. What is the difference between transactions and events? Now, when it comes to transactions, exchange the resources between business and a stakeholder. Okay. And when it comes to events, no any exchange between business and a stakeholder. But when it comes to transaction in events, both parties, because of transaction and events, accounting element change. Understand? Right? So the difference between transactions and events can be identified as, because of transactions, resources exchange between business and a stakeholder. දැන් අයිතිකාරයා 50000ක් බිස්නස් එකට දැම්මත් රිසෝස් එක්ස්චේන්ජ් වෙනවා. ඇයි? අයිතිකාරයා සල්ලි දෙනවා බිස්නස් එකට. බිස්නස් එකෙන් අයිතිකාරයාට අයිතිය දෙනවා. තේරෙනවද කියන්නේ? right? දෙකම වෙනවා. ඒ වගේම මැනේජර් කෙනෙක්ට සැලරියක් ගෙවනවා. රිසෝස් චේන්ජ් වෙනවා. මොකක්ද? මැනේජර් සර්විස් එක දෙනවා, බිස්නස් එක සැලරි එකක් දෙනවා, සල්ලි දෙනවා. right? This is, likewise we can identify resource exchange between business and stakeholder, but when it comes to events, no any resource exchange. හොරෙක් ඇවිල්ලා සල්ලි අරන් යනවා. හොරාට සල්ලි දෙනවා, ඌ අපිට මොනවද දෙන්නේ? ඌ අපිට මොනවද දෙන්නේ? මොනවද දෙන්නේ සඳි? හොරා අපිට මොනවද දෙන්නේ? මුකුත් දෙන්නේ නැහැ. නේද? Debtors being bad debts, it's a event. It's an event. Other than that, we can identify the difference between debtors and creditors. Can anyone tell me who are debtors? This is the revision. Quickly tell me who are debtors. Debtors? Anyone? How the debtors care? How the debtors care? Takage anduwa. business. Ah? Sorry? Who are liable to the business? Who are liable? Why they liable to the business? Sorry? Who are debtors? Turn on the videos. Hurry up, hurry up, hurry up. I want to see everything. Who are debtors? Ayod, Avi, Sanuka, I don't know. Who are debtors? Who are debtors? Who are creditors? Debtors are the one who took our goods on credit basis. Understand? Terunal, right? Creditors, we purchase trade goods on credit basis from creditors. Vinuki photo kada kala mamba ayu. Right? Ko nidhi giyala. Kalis na kolla link dila. Alien kinek ko gide. Right? Okay. Debtors and creditors. Okay. Now input, transactions and events. Commonly we call this one as transaction. Okay. We can identify both transactions and events under two bases: cash or credit. Okay, cash or credit. So what is the difference between different difference means, when it comes to transactions, because of transactions, resources exchange, මේක සැරේ විභාගය අහන්න පුළුවන් එකක්. resources exchange but not in events. Similar. What is the similarity between transactions and events? Accounting element change. So accounting elements are assets,
liability, equity, income, expenses. So these are the difference and similarity you need to know. Okay, now let's come to the process. What is the accounting process? Don't worry, yeah? I specialize in accounting. I'll give you the full detailed knowledge. Okay, by when, right? Accounting process. What is the process? When it comes to accounting, you know, we can identify preparation of source document, then after that, you know, what is the other one? Recording in prime entry books. After that, posting to Lian Mathikam ledger. Then preparation of trial balance. This is the process. මේවා grade 10 එකේ one by one individually අපි ඉගෙන ගත්තා මතකයිනේ source documents. If I ask you what is the source documents of owner's cash drawings, can anyone tell me? If owner withdrew cash from the business, what is the source document? cash flow, Cash යකෝ source document assignment. receipt and payment voucher. Ignore receipt, we prepare payment voucher. Right? Nice try. If owner withdrew goods from the business, what is the source document we prepare? Anyone? Yeah? Can you try? No. Right. So finally, as our output, we prepare. What is the output? Financial statements. So we prepare two kinds of financial statements, you know, P and L, the other one, second one, SOFP. These are the source things we prepare in accounting process, and also in here we can identify error correction. It's also coming under process, but it's not under the in the box because errors correct කරනවා කියන්නේ හොඳ දෙයක් නෙමෙයි errors තියනවා කියන්නේ. මම කියලා දෙන්නවා. හැබැයි ඒකත් අපි කරනවා මතකයි. මේ grade 10 last lesson. Then adjustment entries. දැන් මේ ටික අපි වෙන වෙනම කතා කරන්න යන්නේ. This is the full detail note of our accounting. So we present our financial statement to stakeholders for their decision making. Is it clear to you guys? Clear? This is the accounting full process. Okay, quickly write it and raise your hand. I'm waiting for your raise hand. Wait, I'm going to remove your raise hand. Done. Now once you finish, raise your hand. This is the accounting process. වෙනුජ මොකක්ද වගේ සින්දු සඳිලි කිව්වට පස්සම කියලා. සඳිල් මොකක්ද කියන්නේ? ජෙනරි මොකක්ද සඳිල් ප්‍රැක්ටිස් උන්? සින්දුවේ නම කියන්නේ?
poor connection. මට මේ ජනරි මැසේජ් එකක් කියලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේගොල්ලෝ සඳිල් පුරුදු බලන්න මැසේජ් එක දැම්ම group එකේ. එන්න හරි ඊක කියමු එන. කියමු මට චෙන්රු කිව්වා මේක පුරුදු වුණා. සර් බෝඩ් එකේ මේ ෂෙයා කරන්න පේන්නේ අමුකුඩු මුකුඩු. ක්ලියර් මදි මොකද ක්ලියර් බෝඩ් එක බෝඩ් එක මම ෆොටෝ එකකට දාන්න. අමුකුඩු මුක without relics තියෙයිද කියලා මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. without voice තියෙයිද? ස්පෙෂල් එඩිෂන් ස්පෙෂල් එඩිෂන් එක. මට මැවල පේනවා සඳිල් අරගෙන නටන. right quickly. සඳිල්ට පුළුවන් හැබැයි සඳිල්ගේ size එක තමයි මේ කොල්ලත් නේද? same size. මම ඊට වඩා ගෙට්ටුයි ඔව් හැබැයි ඒ ගානම් වගේ සෙට් වෙන්නේ මං හිතන්නේ. නැද්ද? පොඩ්ඩක් ගේ ෆේස් කට් එකකුත් තියෙනවා පොඩ්ඩක් කළු වුණා. සේ යාඩි කියන්නේ සින්දුව කියන ගමන් ඒ නටන්නේ හරි quickly ride in a race and hurry up guys. අද දෙමු අයොන්ට සින්දුවක් කියන හැමදාම මිස් කරනවා. අයොන් රේස් යන්න නම් දානවා සටපට ගාලා මට සැකයි ලිව්වද කියලා. අයොන් ආයුධය පෙන්නන්න බාන ලියපු එක අර ඉස්සෙල්ලා වගේ කැමරාවට. හා ඉන්ඩ ඔයාගේ මූණ නෙමෙයි මට ෆොටෝ පොත බලන්න. I'll finish 11:30 never mind. Stay okay. අමාරු ඇති මම දන්නවා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා නේද නිදිමතේ ඉන්නේ කට්ටිය. ඒ අල්ලගෙන ඉන්න අතාරින්න එපා. වතුර ටිකක් බොන්න, උණු වතුර ටිකක් බොන්න. අන්තිම වෙනකම් බැට් කරන්න. ඕ අයෝන් පෙන්නන්න බා. ඉන්න WhatsApp දානවා ෆොටෝ එකකින් So can you share the photo of the board? Yeah, it's in the group. I sent a picture. You win at the process එක ASCII cash basis credit basis ගෙවුවම process එක කොහොමද ලියන්නේ? ඒක ලියන්න මම ලියලා එවන්නම් Right. Okay, others, have you finished? Okay. Now I want nah, still writing, no? Sanuka, have you finished or still writing? Penuja? Done. Okay. Now I want to know what is the term called cash, sorry, debtors and creditors. Exam में क्या हुआ? Who are debtors? Who are creditors? You need to define. Who are debtors? Who are creditors? Iman? Who are debtors and who are creditors?
guys? Anyone? Who are debtors and who are creditors? Malakiriya. Now, මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. කොයිම වෙලාවෙත් බිස්නස් එක සල්ලි කාටවත් ණයට දෙන්නේ නැහැ, සල්ලි කාගෙන්වත් ණයට ගන්නෙ නැහැ. බැංක් ලෝන් එකක් ගන්න එක විතරයි කරන්නේ. සිස්ටමැටික් බිස්නස් සල්ලි කාටවත් ණයට දෙන්නේ නැහැ. මං කියන තේරෙනවද? ඕනනම් කම්පැනියේ ඉන්ටර්නලි ඉන්න එම්ප්ලොයර් කෙනෙක්ට ලෝන් එකක් දෙයි. ඒ අරින්න වෙන කාටවත් සල්ලි ණයට දෙන්න. දෙන්නවද? සිස්ටමැටික් බිස්නස්. දෙන්නවද ළමයි? රයිට්? ඒක නිසා ඩෙටර්ස්ලා කියන්නේ සල්ලි ණයට අරන් යන අය නෙමෙයි. Who took our goods on credit basis? First of all, you need to know what are trade goods. Okay? Because of trade goods, we can identify debtors and creditors. Understand? First of all, you need to know the term called trade goods. Trade goods are the core activities of the business. Understand? Now think, in a land sale company, their trade goods are lands. Okay? In a mango selling business, their trade goods are mangoes. The mango මොනවාද අඹ විකුණන ව්‍යාපාරයක් හිතන්න මේසයක් ණයට ගත්ත කියලා ටේබල් එකක් ක්‍රෙඩිට් බේසිස් ගත්ත කියලා ඒ ටේබල් එක දුන්න අය අපිට ක්‍රෙඩිටර්ස්ලා කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් බෑ තේරුණාද මැංගෝ සෙල් කරන බිස්නස් එකකට මැංගෝ ණයට දෙන්න අය විතරයි අපි ට්‍රේඩ් ගුඩ්ස් කියලා කන්සර්න් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ අපි ක්‍රෙඩිටර්ස්ලා කියලා ගන්න තේරුණාද online right when it comes to debtors are the one who took our goods on credit basis and they owe money to us ඉතින් අපේ ව්‍යාපාරය කරන්නේ ප්ලාස්ටික් බඩු විකුණන අපේ ව්‍යාපාරයේ තිබ්බා අල්මාරියක් ලී මේසයක් ඒක අපේ බිස්නස් එකේ අල්මාරියක් තිබ්බා ඒක මේ අපේ බිස්නස් එකේ යූසේජ් එකට තිබ්බා ඒ කබඩ් එක අපි ක්‍රෙඩිට් බේසිස් ඒ කබඩ් එක අරන් එන අය ඩෙටර්ස්ලා නෙමෙයි මොකද ට්‍රේඩ් ගුඩ් එක ඒකත් නෙමෙයි ඒක බිස්නස් එකේ යූසේජ් එකට තේරුණාද we purchase something to the business for the usage purpose we can't identify them as creditors is it clear to you think in a mango selling business we purchase a table on credit basis so those parties we can't identify as creditors is it clear to you guys Terunad trade goods and because of trade goods we can identify debtors and creditors send me a thumbs up okay so that is the main thing I want to tell you okay ඔක හැමෝම වරද්ද ගන්න දෙයක් O level වල හරියට ඔක capture කරන්නේ නැහැ business ඔක වරද්ද ගන්න. ඒකට හේතුව because of trade goods creditors and debtors generate. Understand? It depends on the business core activity. Right. You can write, let's write a small note before moving to assets, liability, equity, income and expenses. Debtors. Write about debtors. Okay. Quickly. Debtors. Parties right parties purchased business trade goods on credit basis and
of money to concern business. Is it clear to you guys? Right? Okay. When it comes to creditors, parties who owed money from the business because they have provided trade goods on credit basis. Okay, this is the definition. They ask, you can write this. Nidimata Bere, right? වෙනද සින්දුවක් කියමු. ඔයාට තමයි ඔයා තමයි අපේ හදවතේ ගායකයෙක්. පුළුවන් වෙනද පොඩ්ඩයිනේ ලියන්න. සින්දුවගේ නමක් කියන මම සර්ච් කරන්න. ඔටෝග්‍රාෆ් එකකුත් දෙන්න. ගන්න. හැබැයි සර්ච් කියන්න ඕනේ හැබැයි. හරියටි මම next දවස් week. අනිවාර්යෙන් next week නෙවෙයි. as I සර් promise. කියන්නේ නෑ නෑ. ඇත්ත පොරොන්දු වුණා කියන්නේ. වගේම අනිවාර්යෙන්ම දවසක් කියන්න. දන්නවනේ. ප්‍රොමිස් නම් ප්‍රොමිස්. සර් කියවුවොත් ඉතින් ඕක කියනවා. ඕගොල්ලෝ සර්ප්‍රයිස් වෙන මම දවසක අනිවාර්යෙන් කියන්න. ඉරාවටම කියන්න. නැත්තම් බාන්නු මං හේෂන් කෝදාගොඩ. අනිවාර්යෙන් කොඩාගොඩ කියන ජෙනරේෂන් එක ලැජ්ජාවක් සර්. නෑ එහෙම නෑ. බලන්නකෝ අනිවාර්යෙන් කොදාගොඩ නෙමෙයි කෝදාගොඩ. අනිවාර්යෙන් මම දවසක් කියන බුරුදු කියන. සර්ගේ පරම්පරාව ලැජ්ජ කරන්න එපා සර්. පරම්පරාවට ලැජ්ජ නොවෙන මම සින්දුවක් කියපු. අනිවාර්යෙන් අද නෙමෙයි හෙට. හරිය. finish it and raise your hands. අපි නැත්තම් අභිමානීට කියමු. ඔව් සර් අභිමානිට සින්දු කියනවා. අභිමානීට සින්දුවක් කියන්න කියමු සඳෙල්ට නටන්න. වැඩෙත් තමයි. දැන් ඔනවාසට සින්දුවක් කියන්නේ. ඔනාසට කියන්නේ සම නෙක්ස්ට් වීක් කියන්න. ඔනවාස සින්දුවක් කියනවා. මං සින්දු කියන්න දන්නේ නැහැ සර්. මට ආරංචියක් ආවා ඔයා දකුණු රටේ හොඳ ගායකයෙක්. ගායිකාවක්. So since you are in a different country, we don't know about your country situation. But we know you are a good singer. Hurry up, Oyon, Vinuk, Venuja, once you finish race two. Done? Oyon, have you finished? Right, okay. Now we need to discuss about assets, liabilities, equity, income and expenses. Okay. So let's do like this.
Okay, in here, let's do like this. Okay, write the subheading accounting elements. Okay, first one, assets. Oh my god, assets. බාලගිරි දවසේ අද නොවේ හෙට. One, assets. Can anyone define the assets? Anyone? What is the term called assets? ඒවනේ මේ double entries අද මේ පාඩම ඉවර කරගන්නවා. ඊළඟ දවසේ තියෙනවා double entries. Assets? Anyone? Can anyone give me a definition for assets? ආයවසරකින් එවොත් කි. Assets? Resource, okay. Resource, okay. But I need a good definition. Anyone? Resource controlled by the business as a result of past transaction where huge economic benefits are expected to flow to the business. Thank you. Right? නිදහසේ මැරෙන්න පුළුවන්. Assets, resources that arose as a result of past control by the business. Sorry, yes, resource control by the business. So guys, please turn on the videos. Don't turn off your videos. Okay. Assets controlled by the business that arose as a result of past transaction which future economic benefits enough. Which future economic benefits inflow to the business. Enough. Future economic benefits are expected to inflow to the business. Okay, so we can identify assets characteristics. This is the definition. So what are the characteristics? So there are two things you need to know. Assets characteristics what are the asset characteristics? First one, arose as a result of past transaction. Next one,
inflow of future economic benefits. Finally, control by the business. Control by the when it comes to asset characteristics, then asset identifiable characteristics. Okay, what are the asset identifiable characteristics? Inflow of future economic benefits. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. මේකත් විභාගේ අහන්න පුළුවන්. Future economic benefits. And the other one, value should measure reliable. asset එක value එක අපිට measure කරන්න බැරි නම් ඒ asset එක අපිට books of accounts වලට ගන්න බෑ. මේක text book එකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ මේක අඳුර ගන්න බෑ. assets value should be measured reliably. Understand? So these are the two things. Assets categorization. We can categorize assets like this. You know, current assets, okay, and non-current assets. So there are two characteristics of assets: current assets and non-current assets. Okay. So what is the term called current assets? That assets that are expected to be used, sold or converted into cash within 12 months. Assets that are expected to sold quickly. Let's finish this lesson today. Used or convert into cash within 12 months. Can anyone tell me examples for current assets? Debtors, cash balance, cash, okay. Bank balance, then other than that, stocks, can you remember receivable income? Can you remember? We did in grade 11. It's also coming under current assets. Okay. Then non-current assets. Assets that are expected to use more than 12 months. So what are the examples? You can take land, building,
furniture, motor vehicle, investment, fixed deposit, everything coming under non-current assets. Okay, quickly write it and raise your hands. ඔයගොල්ලන්ට ඔහොම අමාරු නම් මට කොහොමද අමාරුයි කියලා කොහොමද? දෙකේ ඉඳන් තාම ක්ලාස් කරන්නේ. Can you feel my pain? Can you imagine? Right? ඔයාලත් එක්ක පටන් ගත්ත ඉවර කරන්නෙත් ඔයාලත්. වෙනජ සින්දුවක නමක් කිය. වෙනජ අමුකුළු ආ වද ඇහුන්න. Just Venuja, I'll give you the chance. Venuja left. Okay then, Abhiman, sing a song. Adavati Gaika. Kian. Ammali yani natta. Namak kiya. Jan chat box. I'll give you the chance. Adda. You can. Venuja or Abhiman. Let's sing a duet. Duet එකක් කියමු. කෙල්ලගේ පාට් එක විනුජ කියනවා කොල්ලගේ පාට් එක වැරදුනේ. කොල්ලගේ පාට් එක වෙනුජ කියනවා කෙල්ලගේ පාට් එක අභිමාන් කියනවා. මොකද කියන්නේ? කැමතිද වැඩේට? ජෙනුරි හාරා කැමති. Course වෙනදි නෑනේ. වෙනුජ are you there? වෙනුජ Venuja, are you there? No. Can you hear me? මොකද උනේ? Venuja? Venuja මේ අස්සෙක්ක පදිනවද මන්ද දිරිපිරිස්? Venuja, are you there? No. Left. අපි සින්දුවක් කියන chance එක දෙමු තරුලිට අලුතෙන් ආපු එක්කෙනා. පුළුවන් සින්දුවක් කියන්න. සර් මම ආට් කරන්න. කමන්නේ. ආට් කරන අයට ලස්සනට සින්දු කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් ශ්‍රිතිකට chance එක. කවුද chance එක දෙන්නේ? දැන් මම සින්දුවක් ප්ලේ කරලා කාට හරි කියන්නේ නැහැ. අභිමානී ඔයා කියන්නනේ මේගොල්ලන්ගේ ඇස් බලන්න. සින්දුවක නමක් කියන්න. සර් සින්දුවක් මතක නෑනේ. මම මතක් කරලා දෙන්න. මොකද්ද පුළුවන් සින්දුව? මේ ඔයාලට chat box එක පේනවද? සර් වෙනදි ආවා. වෙනුජ කියන්නේ නැහැ සින්දුව. මොකක්ද කියන්නේ? කියන්නේ
කියන්න ගන්න. නමක් කියන්න මන් දෙන්න මියුසික්. මම මෙතන ඉක්මනට පරක්කු වෙනවා. සින්දු කී ඉන්න නෙමෙයි පන්තිය මේක මියුසික් ක්ලාස් එකක් නෙමෙයි. මම ලින්ක් එක සෙට් දාන්න. හා. දැන් ඩුවට් එකක් කරමු. එක්ක ඩුවෙට් එකක් කරමු. දාන්න බාන්න ලින්ක් එක. ඔයාට සෙට් වෙන එකක් නැත්නම් ඔයාට සින්දුවක් තෝරන්න ගියාම එපා. නෑ නෑ දැන් කිව්වේ ඩුවෙට් එකක් දුන්නත් එක්ක කරනවා කියලා. ඔව්. ඔයයි අභිමානි. කතා වල්පලගේ කාගේ හරි සින්දුවක්. මම ඉංග්‍රීසි ඒවා නම් දන්නේ නැහැ සර්. එයා සිංහල සින්දුවක නමක් කිය මං දෙන්න මියුසික්. දෙන්නෙක් ඉන්න සින්දුවක් කියන කවුරු හරි. පරක්කු වෙනවා ළමයි. We need to move to the liabilities. Hurry up. Anyone? Any suggestion? Energy? ඩුවෙට් එක කර ඩුවට් එකක නමක් කිය. අභිමානිකෙන් අහන්න. අභිමානි කියන්නේ අභිමානි බල්පොලයි වෙනුජ බල්පොල. අතුල අධිකාරි සමුතා මුදුන් කුටු. ඉතින් සින්දුවක් බලමු. එහෙනම් දැම්මා. Right, okay guys. Give them round of applause. Okay, back to the stage. Wait. Right. How about this one? Okay, Venuja. And දැන් මගෙන් අහන්න එපා සර් මම මොන කැලලද කියන්නේ කියලා. මම නම් සර් කවුද සර් ඔය මං දැකලත් නෑ අහලත් නෑ. මම නම් දැකලා තියෙනවා සිංහල මම අහලා තියෙනවා. එහෙනම් සර් යි අභිමානී කියන්නේ. මං අහලම නැති යන්නේ. මට මතක නැහැ සිංහල. කියන්න ඉක්මනට. ඒවා දන්න එකක් කියන්නේ. පොඳ මීදුම් කඳු රැල්ලේ මං සිංහල සින්දු අහන්නේ. එන අභිමානී සඳිලු. ඔව් ඒක හොඳයි. right okay. ඔන්න නම් පිළිගන්න. අභිමානී and සඳිල්. අත අභිමානී අයෝනු මොකද කියන්නේ? මං කියන්නේ අභිමානි තනියෙන් කියමු. වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. අභිමානිවා මේක කියන්නේ. දාන්න. දාන්න සර්. ඊට පොඩක් කවුල්ලාගෙන කමන්නේ නැද්ද? මේක හොඳයිද? ඉතින් හරියන්නේ නැහැ වගේ නේ නිකන් බස් එකක යනවා නිකන් මේ වවුනියාව කොළඹ බස් එකක යනවා වගේ පොඩි ෆීලිං එකක් එනවා.
සුදු මුතු මෙනිකේ කොහෙ යන්නේ සැරසිලා දෙමී දෙමී වැස්සේ ඇයි ඉන්නේ මෙහිලා යමු අපි හනිකේ එක කුඩේ සැඟවිලා යමු අපි හනිකේ එක කුඩේ සැඟවිලා නියමයි ඔබට එන්න රයිට් ලස්සනයි එලගිරි අප්පුඩියක් ගන්න දැන් මට තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ කාත් එක්කද මෙයා පුතු කුඩේ තනි අර මොකද්ද සැඟවිලා හිටියේ මොනවාද මොන කුඩේද මන්ද යට හිටියේ කාත් එක්කද කියන මට තියෙන ප්‍රශ්නේ රයිට් සර්ට් එක ඈ කාත් එක්ක සර්ට් එක මොකක්ද අර දාලා තිබ්බේ කොහොමද මගේ ඩීජේ හොඳයි නේද මං හිතුවේ මට උත්තර හොඳට ඩීජේ කරන්න පුළුවන් කියලා right okay next part liabilities quickly write the subheading liabilities so can anyone define liabilities liabilities number 2 liabilities liabilities are current obligation of the business which arose as a result of past transaction and outflow of future economic benefits when the settlement is made. So this is the definition. There are 3 characteristics: arose as a result of past transactions, outflow of future economic benefits, and having current obligation. Characteristics of liabilities. So what are the characteristics? Arose as a result of past transaction. Okay. Outflow future economic benefits when settling, having current obligation. And other than that, liability identifiable characteristics. So what are those?
outflow of future economic benefits when settling other than that having obligation should measure reliably. Now think, we can't measure future liabilities. දැන් හිතන්න කවුරු හරි අපිට කේස් එකක් ෆයිල් කරලා තියෙනවා නේද? ෆයිල් එකක් කේස් කරලානේ කේස් එකක් ෆයිල් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට කියන්න බෑ අපිට කීයක් එයාට ගෙවන්න වෙයිද කියලා. ඒක liability එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. Right? And categorization of liability. So what are the two categories? You know, first one, current liabilities. Those are liabilities which needed to be settled within next 12 months. So what are those? You know, creditors, bank overdraft, can anyone tell me another current liability? Accrued expenses, can you remember? Accrued expenses, accrued or payable expenses. Number two, non-current liabilities. Okay, liabilities which can be settled after 1 year, which means fully settled. We can fully settle after 1 year, but which means it doesn't mean we don't need to pay monthly wise, but we need to pay, understand, but full settlement can be made after 1 month, 1 year. Example, only the example is bank loan. Okay, quickly write this and raise your hand. So many messages, huh?
Once you finish, raise your hand. So I'm removing your raised hands. One minute. Then we can move to the other part. Once you finish, raise your hand. Once you finish, raise your hands. Mistake. Once you finish, raise your hand. Hurry up. අපි ගෙම්මගේ කම්මැලිය සෝන් එක බැලුවා නේද? මතකද? මතකද ළම? මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ කම්මැලිය සෝන් එක. නා. Venuja, once you finish, raise your hand. Right. Three things: equity, income, and expenses. But before moving to that, can you remember about this one? අනෝනේ ආවද කොයි කාලෙදලාද ඔය කියන ගෙදරට ලයිට් ගන්නවා කියලා? අනේ නෝ ඒ කියන්නේ මේ හිතුවේ වෙන එකක් තියෙනවා පස්සේ පෙන්නන්න. මේක දාන්නම් group එකට. ඔගේ ලස්සන සින්දු ටිකක් තියෙනවා. ඔය ගෙම්බගේ වෙනම series එකක් තියෙනවා. ඈ? සර් ඕක ඔයාට උනානේ මටද? නෑ මං තාම මැරි කරලා නෑ බය. right? right? හරි. ඕකේ තියෙනවා වෙනම song series එකක්. ඕකේ තියෙනවා මේ ministers ලට ගහපු එකක්. අන්න ඒක බලන්න. right? හරි. okay. third one equity. 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 So what is the term called equity? Anyone? Owner's ownership. Okay. Equity means owner's ownership. Equity. Number three. Number three. Equity. Owner's
ownership towards the business. Equity can calculate using two ways. First way, assets equity equal assets minus liabilities. Second way, now in here we can calculate equity at any date. මේ ඕනම දවසක equity එක මේ formula එකෙන් calculate කරන්න පුළුවන්. Think this is January 1st, this is December 31st, any date. Okay, මේ ඕන දවසක equity එක මේ formula එකෙන් calculate කරන්න. Second way, capital plus additional capital right minus drawings plus profit. Profit equal income minus expenses. From this we can calculate closing equity. In here from second formula we can calculate equity only on this date. Is it clear to you guys? Okay, මේ දවසට විතරයි calculate කරපුවා අන්තිම දවසට විතර. පළවෙනි formula එකෙන් ඕන විදියට calculate කරන්න. Okay, quickly finish it and raise your hands. Waiting for your raised hands. Only 15 minutes more, guys. පාන වෙලාව ගියා තේරුණේවත් නැහැ. හොඳ ළමයි නිදි නැහැ. Good, good. Right, okay. Have you finished?
Okay, two things, then we can wind up. Income and expenses. Right. This is the basic, this is the foundation. That's why you need to have a clear idea about this one. Is it clear to you? That's why I'm concerning about this one. Now today I'm finishing this part. Next Tuesday 10 to 12 I'm finishing accounting equation plus dual impact of transaction. Is it clear to you guys? Okay. Third week we can do the past paper. I mean past papers belongs to introduction to accounting, accounting equation, dual impact of transaction. Clear? Right? So I'm doing only 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Out of 7, I'm going to do only 5, 2 as a homework. Understand? Right? So I'll send the answer, but you need to check it. Clear? මම දෙනවා මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා පාස් පේපර්ස් 7ක් තියෙනවා 7න් 5ක් මම කරනවා 2ක් ඔයාට හොම්බ. තේරෙනවද? ඒ කරන දෙකේ answers ටික මම ඔයාට right. Income and expenses. What is the term called income? How to define income? Can anyone tell me? Now you know we can now income ultimately we need to add under equity. So equity increase because of two reasons: income and additional capital. Okay, so how to define equity? How to define income? Increase in equity because of income, equity increases, but except due to additional capital of the own. Now you know capital plus additional capital, AC means additional capital, minus drawings, okay, plus income, minus expenses, okay, then we can calculate the equity. Now you know income minus expenses means it's net profit, okay, net profit. Now equity, now closing equity increases because of two reasons: additional capital and income. Am I clear to you guys? Can you hear me? Only 15 minutes, then I'm winding up. Okay, not 15 minutes, only 10 minutes. Pay attention. In equity increases because of income and additional capital. So how we define income? Increase in equity except due to additional capital of owner. Example, you know sales coming under income. Can you remember? Okay, sales, then commission income, commission received, rent received, okay, then we can take discount received. Can you remember? Discount received, okay, enough. Final one, expenses. Write this down. This is one of the important part. After this, don't write, I'll give enough time. Listen to this carefully. How to define expenses? Because of two reasons, equity decreases, expense and drawings. So decrease in equity
decrease in equity except due to drawings of owner, right? So what are the expenses? Discount allowed, and you can remember cost of sales, purchases coming under cost of sales, electricity, it's an expense, rent paid, okay. So other than that, we can take commission paid, likewise. Okay, finish it and raise your hands. I'm removing all the raised hands. Onasha is, are you there? Are you? ගම් 7ක් එහෙම පාළු වෙනවා කට්ටියගේ නිදිමත. ඉවරයි. තව චුට්ටයි. Once you finish, raise your hands. Excuse me, sir. Yes? Sir, building එකේ තනියම දෙන්නේ. නෑ. ඔට මාර තනියම දෙන්නේ building එක. නෑ. ඔට මාර ප්‍රශ්නේ. ඔෆිස් එකේ ඉන්නවා 3 දෙනෙක්. ඔගොල්ලෝ ඉන්නවා. ඔගොල්ලෝ ඉන්නවා මාත් එක්ක මෙතන. මට ඔයගොල්ලෝ කොටු කොටු පේනවා. බය වෙන්න දෙයක් නෑ. Ayon and Sandil, once you finish, raise your hand. Okay. Now I think you are okay with introduction to accounting. Okay. Now before next week, you need to study introduction to accounting and business organization. Clear? Right? So I'll send the note. Rest of the parts in the chart of the business organization. Okay. You need to fill it and come. Okay. And next week, Wednesday, we can start the business organization past papers. But next week, next week, Tuesday, we can start the business organization past papers. But we need to continue the discussion in accounting equation and dual impact of transaction. Are you okay? Are you happy with this type, right? So doing revision plus doing past papers. And only for today, new students, make sure you need to have past papers with you, understand, right?
7 years 16 17 18 19 20 21 22 මොකද පාස් පේපර්ස් නැත්තම් නිකන් අංජබජල් වෙනවා. සබ් පාස් පේපර්ස් හතම ළඟ තියාගන්න. තේරුණාද? මං කියලා තියෙන විදිහට පොත හදාගන්න. YouTube channel එකේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. කලින් දෙක බලන්න free වෙලාවක. Right? Next Monday most probably we will be able to conduct the revision, conduct the seminar for error correction. I'll confirm it. So this is enough for today. Any other concerns before winding up? Any other concerns? Subscribe karan. Yes. Like karan. Comment karan. Subscribe karan. Yes. Share karan epa. Share karan post එක. Right? Comment karan now. Then නිදා ගන්න. Good night. So God bless you. Okay.